Greetings, blessed souls. Thank you so much for tuning into Afrika Outlook. We have projects from the heart, 2 of them, Herzensprojekte. We found 2 projects that are debuting on the same day. It's a beautiful thing. Afrika United Sports Club that deals specifically with children and young people of African descent. They have a special program coming up, an open house for you, and also Hamburg's debut of the new R&B group Legacy. Our future moderators and producers, Petra and Ashol, will tell you a little bit more. Lustigerweise finden beide Veranstaltungen am selben Tag statt, am 10. März. Das kann doch kein Zufall sein. Petra, worum geht es beim Afrika United Sports Club und auf welche Gäste dürfen wir uns freuen? Danke, Scholl. Das Thema dieser Veranstaltung ist die sportliche Förderung junger Afrikaner. Und zwar wird es kleine Turniere werden stattfinden und dort können die Kinder Handball, Fußball oder Basketball spielen. Das heißt, es wird ihnen Gemeinschaft und soziale Interaktion ermöglicht. Die Zielgruppe sind Kinder von 6 Jahren und ein besonderer Fokus liegt auf Kindern mit afrikanischer Herkunft, ihren Freunden und auch ihren jungen Flüchtlingen. Es ist eine kostenlose Veranstaltung, die einen Tag dauern wird. Und einen Tag der offenen Tür gibt es am 10.3. in der Sorbenstraße in der Turnhalle dort. Zu Gast haben wir heute Benoît Kuate Nzuakue. Er ist für die Leitung im Bereich Fußball zuständig. Dann haben wir Noundou. Er ist der Jugendabteilungsleiter und für die Schriftführung zuständig. Und dann haben wir noch Emmanuel Bettencourt. Er ist der Geschäftsführer des Teil Sportcenters und auch der Kooperationspartner. Ashol, was für ein Projekt haben wir denn noch heute? Dankeschön, Petra. Und zwar dürfen wir uns auch noch freuen auf den US-amerikanischen Randall Hutchins, der zusammen mit anderen 4 Top-Sängern das LEGACY Debütkonzert auf die Beine gestellt hat. Für Randall ist das Konzert auch ein Herzensprojekt, weil es für ihn die Zusammenarbeit von schwarzen Menschen symbolisiert. Die 5 international bekannten afro-amerikanischen Musiker haben sich zu einem einzigartigen Projekt zusammengeschlossen und performten bereits mit internationalen Größen wie Gladys Knight, Chaka Khan und Herbie Hancock. Wir dürfen uns am 10. März im Grünspan freuen auf das Konzert vom LEGACY Debütkonzert mit einer einzigartigen Musikrichtung in Gospel, Folk, R&B und Soul. Wow, 2 beautiful moderators coming up, Petra and Ashol. Thank you so much. Very special. Legacy band leader, Randall Hutchins. Thank you so much for being here. You, all 5 of you, were in the studio just a little while ago here in Afrika Outlook Studios. Yes. And you produced 3 songs that we're going to hear today live. Tell me, how did you get this group together? How did you put these wonderful performers together? Wie hast du Legacy zusammengebastelt sozusagen? Yeah. Well, it's an exciting story. We all have mutual connections in you, for example, and we were meeting at one of the group members' homes. It was a business meeting, not related to specifically to music. And after getting to know each other, and some of them already knew each other, of course, there's Ken Norris, Darren Bird. Yeah, Darren Lamont Bird. Yeah, I was going to say you have to put the L in there. And Marshall Titus and Fontaine Burnett. And they all know each other. They live in the Hamburg area. And yeah, we're trying to get you back to Hamburg. So eigentlich habt ihr euch, so einige voneinander haben sich unter sich schon gekannt. Ja, die kennen sich von Musik, von der Szene African Americans. Yeah. Man findet sich so in Hamburg. Und es war eigentlich ein Business-Meeting über ganz andere Sachen. Und wer hat die Idee, wir sollen eine Gruppe zusammen machen? Aber erst einmal nur ein Konzert. So we only decided initially, I had the idea for a concert. Exactly. This was your idea? Yes, and it developed into, after we got to know each other better musically and about what we're doing,
it became apparent, very clear, that it would be good to explore the idea of making a permanent, a fixed group, a fixed band. And so Legacy was born. Yeah. I can't think of another name for this. This is really amazing what's going on. You have Ken Norris, jazz meister, you, gospel, R&B, Randall. Then you have Fontaine, who's played for Shaka Khan. He plays bass, guitar, drums. There's no instrument he doesn't play. Yeah. Of course, Marshall Titus with his rough, but yet he has this wonderful high soprano, what do you call it, falsetto for a man. And Darren Lamont Bird, who was one of the stars back then in Cats and other beautiful musicals. So from musical to jazz to pop, you put this group together. Yeah. Alle Genren kommen zusammen unter Legacy. Yeah. Du spielst Klaviere dazu. Ja. Wie kommt diese Lieder sind alle originale Lieder? Ja, alles. Wie arbeitet ihr denn zusammen? Ja. So meistens, da hört man nach einigen Jahren, es gibt große Egos und die Bands können nicht mehr zusammenarbeiten. Wie ist euer Vibe? Wie ist das? Ich vermute, wie wir dieses Programm angefangen haben, wahrscheinlich mit einem Gebet, dass weil ihr seid alles spirituell auch eingebunden. Wie läuft das mit euch? Yeah, we all have a background in faith. We all grew up in the church, and so we have also come into another type of spirituality that extends on top of our church background, and this level of spirituality gives us a common thread and keeps the ego in check. So we don't really have a lot of problems with ego at all, because everyone is so humble and thankful for the gifts, and we recognize the giver above the gift. So when we do that, there's a flow. There's a flow of energy, there's a flow of blessing that continues to overtake us and overshadow us, and opportunities continue to come. So. Ihr seid alle in der Kirche aufgewachsen, so euer Glaube ist fest und richtig gewurzelt in eure tägliche Beschäftigungen. Und mit diesem Glaube und Zusammenkommen seid ihr bescheiden. Dieses Wort humble, also eher bescheiden, und die Egos kommen einfach nicht in Frage. Das erste Lied, was war das erste Lied, was ihr gemacht habt? Flying, wie heißt das? Flying, Flying. This song was written by kind of all of us, really. Ja, deshalb frage ich, ihr ist eine Collaboration. Yeah. Du spielst Keyboard, ihr seid oft bei Ken Norris in seinem Studio, um aufzunehmen. Genau. Wie geht das? Fängst du an mit dem Keyboard oder hat jemand eine Gesangsmelodie oder ein Thema? Wie hat dieses Lied so, ist es zustande gekommen? Yeah, Ken and Marshall had the initial idea for the song, and then they introduced it to us, and I came along and put a little bit more structure to the chords and the progressions, and we just designed it together as we felt it, and we tend to lean to each other's particular strengths. Jeder hat seine unterschiedliche Stärke und ihr lehnt aneinander. Es ist nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeitet ihr. So du persönlich, Randall, bringst die Struktur und die Progression in das Lied und die Harmonien sozusagen, aber die Marshall und Ken hatten eine Grundidee für Flying. And this is a song that we will be doing, we'll be performing in our debut concert. And eigentlich, wenn ich das sagen darf, ist euer Debüt hier in den Teil Studios in Hamburg. Es ist eine Weltpremiere, was ihr gleich seht, von Legacy. Wo ist das? Wann findet das statt? When is it? Where is it? Yeah, this is going to take place right here in Hamburg at the Grunspan Theater, and it's March the 10th. 2017, just a few weeks away, and it starts at 8 o'clock. And tickets are available online through our Facebook page, or you can go directly to eventim.com,
and purchase tickets. How are the ticket sales going? Wie läuft das denn? Going great. Das freut mich. Das freut mich sehr. Grünspan, also man kann das aus Theater bezeichnen oder benutzen, aber es ist eher ein Konzertsaal. Yeah. You said theater, but it's okay. It's really, also große Namen. Yeah. Ich hatte Angie Stone zum Beispiel da erlebt und jetzt demnächst Legacy. Yeah. Was können wir noch an diese, also ihr spielt natürlich mit einer Live-Band. Hier im Studio habt ihr in Anführungsstrichen nur Keyboard und eine Gitarre und Bass. An diesem Abend für das Konzert hast du Schlagzeug dabei? Yeah, we have a full band. We have horn players. Ach so, noch? We have horn Erzähl players. ein bisschen. Was hast du, was für eine komplette Band hast du? Yeah, we have an additional guitar player and bass player. We have an additional keyboard player, a second keyboard player, and of course a drummer. And This is your band. Du hast oft mit diesen Musikern gearbeitet, oder kommen die alle aus? Most of the musicians are from here in Hamburg. Some of the top musicians here in Hamburg that are playing along with us, and we have my assistant musical director from some of my productions. What's his name? Michael Webb. Yeah, he's a former band director of the U.S. Army Band in Mannheim, and excellent musician. I can't imagine anything that's not excellent that you're working with, Randall. This flying song, you want to sing a little refrain riff for me? And then we're going to bring the whole group. Put me on the spot. Flying. That's the refrain. Ladies and gentlemen, enjoy Legacy. You're going to see 2 more songs after this one. And this is with Legacy Debüt, 10. März in Grünspan.